Give me a knife. Если бы как ученые подходили бы к этому вопросу, какую бы методологию вы использовали для написания, вот, например, книги научной о Нонголозе? So, if you would be, I mean, just imagine if you would be writing a scientific book about Nongoloza, what type of approach would you take? I guess the discipline in the universities that I'd be most attracted to would be history, and the primary method being oral history. There are many historians who are writing histories of the present and connecting the present to the past in ways that I think that the discipline of history does better than other disciplines. So that's probably the discipline that I would have been writing in if it had been an academic book. В случае, если я бы писала бы академическую работу, так как история это та сфера, которая мне нравится больше всего, я бы выбрал, наверное, метод использования устной истории для написания такой книги. То есть интервью с людьми. So basically it would be the interviews with our gang members. I think that the boundaries between one discipline and another are not very clear, and I don't enjoy respecting disciplinary boundaries. I like to be able to borrow from this discipline, from that discipline. I think that in writing this book, I did what historians do, I did what anthropologists do. To confine oneself to just one would be constraining. Он говорит, я не люблю четкие рамки устанавливать между разными дисциплинами, потому что считаю, что это очень неправильно. Да, он говорит, я, например, при написании книги и делал то, что историки делают, и то, что антропологи делают, и так далее. Oleg says he also doesn't like putting boundaries because that is not actually correct. Только в такую книгу в рамках одной дисциплины написать невозможно, как мне видится. Because as he thinks, it is impossible to write this type of the book in the frameworks of one discipline. I agree completely. Я полностью согласен. Да. А скажите, пожалуйста, как вот европейский научный мир реагирует на междисциплинарную книгу? То есть это не считается непринятым на сегодняшний день в Европе? Could you please tell what is the viewpoint of European academic world towards the work which is like multidisciplinary? Isn't that considered to be something weird? So the center where I work here at Oxford University, the Center for African Studies, is an interdisciplinary institute. So together in one building, teaching in one program, we are historians, anthropologists, political scientists. So the place that has employed me here really values an interdisciplinary tradition. I think that it's America that's much more concerned about disciplinary boundaries than Europe. Он говорит, так как я работаю в Оксфорде, в департаменте, который исследует Африку, говорит, здесь они наоборот приветствуют междисциплинарную работу. И здесь у нас, мы все, говорит, разные, историки, социологи, политологи, антропологи. И нам наоборот, говорит, это поддерживают. А что касается ограниченности одной дисциплины, думаю, это больше США так относится. Ограничено только к одной. Европа наоборот, междисциплинарно. Так он считается. Окей, я понял. Спасибо огромное за совет. Thank you.